In the last class, we have discussed the basic concepts of the congruency. First is side angle side. Yes, Rashi. What is the meaning of side congruency? In two figures, two sides and one angle is equal. Yes, then the triangle will be congruent. And other criteria was Ankush. What are Sir, the SAS. Sir, SAS. SAS हो गया. Sir, Second, SSS. SSS Side. वही हो गया. Second, third Sir, AES. AAS. AAS. This is ASA. Angle side angle. अच्छा. Sir, AES also. अगर ये मैं बोलूं angle, then you can say that the triangle are congruent if three angles are equal. I am talking about AAA, means angle. If all the angles No, sir. mute all. Dikshita, Yes, sir. if I am talking about AAA, that is angle, means all the angles of a two triangle are same, then is the triangle are congruent or not? तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी अगर तीनों एंगल सेम है? यस और नॉट? दीक्षिता बेटा आगे से मैंने एब्सेंट मार्क करनी स्टार्ट कर देनी है जिसकी यहाँ पे वीडियो शो नहीं होगी. दीक्षिता दीक्षिता यस सुमित Sir, it will be similar, not a congruent. यस सिमिलर होगी क्योंकि ये अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं जिसमें एंगल मान लो 30 70 80 तो ऐसी कोई और ट्रायंगल भी तो हो सकती है लेकिन साइज में बड़ी जिसके एंगल यही हो तो दिस विल बी सिमिलर. These two triangle will be similar, not the congruent. Now, the third identity for third criteria for the congruency. What is the third criteria for the congruency? Yes, Chirag. Chirag. चिराग खुशी यस बोलो रिपीट AAS means angle side यस. तो हमने बेसिक जो क्राइटेरिया है तो इसके बाद हमने पढ़ा था CPCT के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT? CPCT, what is the meaning of CPCT? Yes, Sumit. Corresponding part of
congruent triangle. Yes, corresponding part of congruent triangle. Now open exercise 7.1. Its first question. In quadrilateral ACBD, here we have given a quadrilateral ABCD in which AC equals AD. So this is ABCD. ACBD, in which AC equals AD and AB bisect this AB, this line AB bisect angle A. So the meaning of bisect is this angle will be equal to this angle. Show that triangle ABC. So first of all, write the given point. Here we have only given that AB bisect angle A. AB bisects angle A and AC equals AD. This is given. AB bisects angle A and AC equals AD. This is given. Now to prove, in to prove part, we have to prove that triangle ABC congruent to triangle ABD. And what can you say about BC and BD? So first of all, in triangle ABC and ABD, in triangle ABC and ABD, this is the symbol for triangle. Now ABC, in ABC and ABD, these two triangles, AC equals AD. Reason mention करेंगे, this is given. Now angle CAB, angle CAB equals angle BAD, angle B. Now angle CAB equals angle BAD. Reason for this is AB bisect angle A. AB bisects angle A. Now third point is, in both the triangle AB is common, means AB equal to AB. We can say AB equals . Now to write the congruency, first write the triangle ABC. In the left hand side, write triangle ABC. Now ABC, write AB equals AB. So in the AB, and in the right hand side this is also AB and BA. It may be BA and may be AB. So from here the angle is A. So A and A means BA will be wrong. So AB. Now the third is AC equals AD. So AC then AD. So this triangle is congruent to triangle ABD. That we have to prove. That ABC is congruent to triangle ABD. First one is is it now clear? Okay, I'm repeating. First, in the write the given part. In the given part, we have given that
AB bisects angle A. In given part, it is given that AB bisect A, angle A. So it means this angle will be equal to this angle. Now AC equals AD. This is also given. AC equals AD. This is also given. Now we have to prove that triangle ABC congruent to triangle. And in triangle ABC and ABD, in triangle ABC and ABD, this AC equals AD. This is given. This part is given. Now angle CAB, this angle CAB will be equal to angle BAD because AB bisect angle A. Now third is AB equals AB, that is common. So here we have two sides. This side triangle ABC congruent to triangle ABD. So this is SAS by SAS congruency rule. By SAS. We will write by SAS. Yes, Shravan? Not understood. अब बेटा ये बताओ जो मैंने करवाया Video was not coming. Yes, Shravan? Sir, your video was not coming. Video is not coming. Yes, sir. Sir, now it is coming. Sir, before it is not. It was not coming. ये ना नेट के प्रॉब्लम I am repeating. First, write the given part. In the statement, we have given that ACBD is a quadrilateral in which AC equals AD and AB bisect angle A. So first of all, we will draw the figure and then write the given part. In the given part, we will write AB bisect angle A and AC equals AD. This is given in the statement. Now in the statement, this is asked that to prove triangle ABC congruent to triangle ABD. So now our proof will start in triangle ABC and triangle ABD. So these two triangles ABC and ABD. AC equals AD. Write the reason. The reason is given. That is given in the statement. Second, angle CAB. Angle CAB equals angle BAD. Equals angle BAD because AB bisect angle CAD, or we can say A. Now AB equals AB because AB is common in both the figures. So we can write AB equals AB. The reason is common. Now triangle ABC. Write triangle ABC. Now AB. So we can write AB and BA. We have two possibilities. In the right hand side, it may be AB and it may be BA. But from this angle, you will find that angle A is common. This angle A is the common point. So in the left hand side, A is at the first position. So in right hand side, it also be at the first position. So BA will be the wrong. Now AB. The third is AC equals AD. So AC, first and third position. So first and third position will be AD. So ABC triangle and ABD triangle congruent.
The reason for this is side, angle, side. S और उसके बीच में एक एंगल. So SAS. By SAS congruency rule. आज तो बहुत अच्छा सर्वर वो कर रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन पे वो भी पूरा नहीं. SAS. Now yes, Prerna. So your video is getting paused and your voice is also not able to come in. बेटा वो नेट चला जाता है यहाँ से, इसलिए आपको लगता है कि मेरी वीडियो पॉज हो गई है. अभी तो आज इतने टाइम में हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे बैठे हैं. आज एडजस्ट कर लो, उसके बाद नेट का चेक करते हैं. ठीक है. नाउ in the second part of this question, it is said that what can you say about BC and BD? What can you say about BC and BD? So BC is here and BD is in the in the second triangle, and from here BC last two and BD last two. So BC will be equal to BD by CPCT. You can only write by CPCT and all the letter will be capital letter. Corresponding part of congruent triangle. जब भी आपको CPCT यूज करना है तो उसके पहले वाला जो स्टेप होगा वो आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है. ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद ही आप ये स्टेप लिख सकते हो बाय CPCT. तब इसके मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. कि अगर आप ये बोलो कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स यहां तक के थे और 1 मार्क्स यहां तक के थे, अगर आप ये सिंपल लिखा हो बाय CPCT तो इसके एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD. नाउ BC इक्वल्स BD बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle. Is it clear? Raise your hand if you have doubt. बार बार कट रहा है, दोबारा करवाना पड़ेगा. पता नहीं, दोबारा करवाना पड़ेगा ये तो. सब में यस. जावेद, जावेद. यस सर. हाँ, आपने हैंड रेज किया था, क्या प्रॉब्लम है या कैसे? Any doubt? Javed, any doubt? Dikshita, Prerna, Khushi, Chirag, Ankush, any doubt? एक बार सब अनम्यूट कर लो और फिर कट गया. नहीं नहीं नहीं, सब साइन आउट आ रहा है. टर्न ऑन योर वीडियो. राशि, दीक्षिता, जावेद, सुमित, प्रेरणा, युगांश. ये आदत है. और सब अनम्यूट कर लो. दीक्षिता, सुचि, खुशी, सूर्यांशु, रुक गया कनेक्शन. फिर इसमें के भी है इशू नेट के ही है.
Sumit, turn off your fan. Switch off your fan. तो बंद है। ठीक है। खुशी गए। ओके बेटा, ये कल दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज जूम आईडी पे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करेंगे। आप तब तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेना, अगर सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज we'll discuss in the tomorrow. We will discuss tomorrow. Okay. Prerna, why are you laughing? तो बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ये कल अपन डिस्कस दोबारा करेंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है कि करते जाएं उसके बाद समझ ना आए, ठीक है? वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, बाय।